Компания IPG Medical и компания Repolis. Перед вами стоит президент IPG Григорий Борисович Альшулер. IPG Medical, извините, Григорий Борисович, я могу допустить какие-то нескладности. Простите, пожалуйста, только что после операции. Григорий Борисович, пожалуйста, вам слово. Можно первый слайд? Да. Значит, я представляю компанию IPG Photonics. И два слова об этой компании. IPG Photonics – это компания, которая возникла в 1991 году в России. Это такая история, как Google или как компании типа Apple. Возникла, в общем-то, на базе институтов оборонной промышленности, которые были здесь в России. Образовал ее Валентин Павлович Гапонцев, в то время сравнительно молодой ученый. И начиналась она с 3-4 человек, и за практически 20 с лишним лет она превратилась в лидера в области лазеров, лазерных технологий, лазеров в мировом масштабе. Ну вот, чтобы представили, как она выглядит, она, вот 91 год она была образована, сейчас эта компания, это паблик-компания, торгуется акции на NASDAQ. У нее сейчас 6 тысяч эмплои, которые находятся практически на 3 площадках. Одна площадка находится в Бостоне, значит, в Америке, вторая в Германии, в городе Бурбах, а третья, самая новая и самая, я бы сказал, такая, в каком-то смысле, молодая и по составу, и по оборудованию, все находится здесь, под Москвой, в городе Фрязино. Поэтому, наверное, мало кто знает, что самая передовая лазерная компания в мире присутствует в России в полном объеме. Вот. И все эти 3 площадки работают вместе. И вот пример этого работы в области медицины. До сих пор IPG занималась главным образом лазерами индустриальными, лазерами для телекоммуникаций. Но примерно 3-4 года назад мы решили войти в медицинский бизнес. И здесь мы работаем таким образом. У нас есть ресерч-центр в Бостоне и ресерч-центр во Фрязино. И это работает как одна команда. Мы проводим исследования, разработки по совместному плану. И вот первая разработка, можно следующий слайд, была, вообще у меня стал первый вопрос, куда идти? Потому что есть офтальмология, есть дерматология, есть хирургия. Оказалось, что самое интересное применение наших лазеров, первое, что пришло мне после анализа в голову, что это урология. И связано с тем, что в урологии лазеры, в общем-то, это область, где, если взять всю хирургию, это самое лидирующее направление с точки зрения применения лазеров, это урология. Я не приношу себя дерматологию и офтальмологию, это отдельная область. Но вот если взять хирургию, учитывая внутренние органы, например, то урология – это номер 1. И там оказалось, что лидером является один инструмент – големий-як-лазер. Големий-як-лазер, я вам скажу, что это технология, которая была разработана примерно 50 лет назад. Это очень старая технология. И она основана на очень старой концепции лазеров с ламповой накачкой. Эти лазеры фундаментально низкоэффективны, потому что вы широким спектром, практически всем видимым спектром, пытаетесь накачать очень узкую линию поглощения кристалла, поэтому коэффициент преобразования 1-2%. Вы берете от лазера, например, 7 киловатт мощности из розетки, а излучаете всего 120 ватт. То есть эффективность несколько процентов. В основном лазер греет помещение. Вот. Что же происходит в лазерах? За последние 20 лет произошел переворот в лазерах, и большинство отраслей в индустриальных и тоже в других медицинских, как дерматология, применения, стали переходить, естественно, на полупроводниковые лазеры, которые компактнее, но они имеют много ограничений. Самой передовым технологией является так называемый fiber laser. Поэтому первое, что в голову посмотреть, можем ли мы заменить этот лазер на fiber laser. И вот следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Да, вот как устроен твердотельный лазер. Это довольно сложная конструкция, много элементов, инжектируются зеркала, качается вода. Это, в общем, элемент искусства. Создать такой лазер, поддерживать его, обслуживать. И главное, вот низкая эффективность, к сожалению. И очень плохой
пучок, который очень трудно загнать в маленькое волокно. Вот это основные проблемы такой технологии. Давайте пойдем. Следующий слайд. Что такое Fiber Laser? Fiber Laser устроен совершенно по другому принципу. Активным элементом является не кристалл, граната, накачивая лампы, а является волокно длиной 10-30 метров. Длиннющее волокно, но оно свернуто в такой пучочек, поэтому такая маленькая коробочка, в котором, но это не обычное волокно, в этом волокне, видите, там красненькая линия, оно допировано ионами, может быть, гольмия, может быть, элементы тулия, может быть, неодима, и в зависимости от того, какой вы ион туда засунете, такую длину волны вы получите. Этот лазер не требует тестировки зеркал, зеркала нанесены до конца волокна, и накачивает самое главное, он диодным лазером. То есть весь лазер выглядит, видите, как кейс из алюминия. У этого лазера исключительно маленький пучок, можно ввести его практически в волокно 50 микрон, без больших проблем, и он стабилен во времени. Этот лазер охлаждается воздухом, он не требует водяного охлаждения, и он, в общем-то, во времени нет основ для деградации. Следующий слайд. И вот дальше встал вопрос, какая длина волны? Лазером Fiber Laser можно получить любую длину волны. Мы выбрали тулевый Fiber Laser, хотя могли сделать гольмиевый Fiber Laser. Почему тулевый? Вот это спектр поглощения воды. Механизм разрушения камней, так же как механизм абляции мягких тканей, основан на очень простом факте. Свет поглощается водой, он не поглощается протеинами структурными, только водой. Вода нагревается быстро до испарения, испаряется, и пар разрывает либо ткань, либо разрывает камень. В камне, знаете, 10% по объему пор, которые заполнены водой. Вот это простой механизм, как работает абляция ткани. Поэтому чем больше поглощения воды, тем меньше энергии нужно, и тем более эффективен лазер. И вот здесь простая диаграмма. У нас в урологии сейчас есть гольмий-як лазер, как стандарт. Есть тулием-як лазер. Не путайте его с тулием-Fiber Laser, потому что тулием-як лазер, он очень близок к гольмий-ягу. Это фактически тот же самый принцип, но у него вместо гольмия в кристалле граната сидит тулей. А принцип тот же самый, это кристалл, это не файбер. Поэтому совершенно другой лазер, он не тулей-Fiber Laser. И видите, длина волны его находится немножко ближе к пику поглощения, но тулей-Fiber Laser, мы его специально сконструировали, что он сидит прямо на пике поглощения воды. Поэтому теоретически сделать что-то лучшее с помощью лазеров невозможно. Значит, мы создали такой лазер. Вы видели здесь на выставке наши первые образцы. Мы сделали первую разработку здесь, в Москве, группой инженеров во Фрязино. Естественно, они используют все технологии мировой компании. То есть это разработка абсолютно мирового уровня. Мы могли такую же, сделали ее в Америке, было то же самое, никакой разницы. Но так получилось, что мы стратегически решили сделать первый раз это в Москве, в России. Почему? Потому что доступ к рынку здесь быстрее. Огромное количество талантливых врачей, выдающихся врачей, которые я имею честь работать. Это группа, это профессор Мартов, мы начали работать. И вот у нас основной центр – это клиника профессора Рапопорта, где с Леонидом Михайловичем мы проводим исследования по широкому спектру от мягких тканей, от твердых тканей. И вот с помощью этой группы практически Фрязино, клиника профессора Рапопорта и клиника профессора Марта мы создали эту технологию практически за 2 года. 2,5 года. Я на этом заканчиваю и передаю слово моим коллегам. Спасибо, Григорий Борисович. У нас профессор Оливье Траксер. У нас вообще никто не будет переводить. Да, у нас подготовленная публика, Григорий Борисович. Здесь, как все же ездят за рубеж, привыкли уже, изучают английский. По-хорошему, правильнее было бы иметь, конечно, переведенный и транслированный слайд, если он есть. Так, и что, он будет показан? Оливье, is it possible to speak in Russian? Present? No. Speak in English, but is it possible to work with Russian slides or not? I think so. We can try. You can try. We can try. It's difficult. If I'm lost, you will help me. Okay. Давайте тогда русскую презентацию поставьте, а Оливье будет говорить на английском языке, имея только русские слайды. Это возможно? Ответ не слышу. Возможно?
То есть там есть русский слайд. Окей, окей. All of for you. No, it's your slides, Russian here. Or you can do the opposite. No problem. Can you change? No, it's okay for you. For my you. slides in France. And No, it's okay for you here and for Russian people here. Okay. Let's start, please. Okay, Thank great. you. Thank you. Super. Thank you. And thank you for the invitation, really. I appreciate to be with you tonight. Good evening. It's really a pleasure for me to come to this meeting, even for a short time. And I must say that I really enjoy the surgery this morning. And I think my talk this evening I will try to illustrate what we have seen this morning during the surgery. So if you agree, in my talk, I would like to re-explain, but from the urologist side. It means that we are no engineers, we are not physicians, we are just urologists, but we are using laser since, okay, good, that's my disclosure, so you have time to see my disclosure. So we are using tools, and as you know in surgery, if we would like to use perfectly the tools, we need to know how it works. It doesn't mean that we need to know the physics, but we need at least to know how it works to use it properly. And that's what I will try to do tonight, this evening, regarding the thulium fiber. Laser, you know what does it mean. In summary, I would like to say laser is light. When we use laser, any kind of laser, we are using a light. It's a specific light, and it's not a light like this one. Most of the time it's invisible, it's in the infrared spectrum. We don't see it, but keep in mind that we are using light. So when we are using laser to treat stones, we are not using shockwave, but light. This is actually the first report with holmium YAG. It's very well known, holmium YAG, but remember that the first time that we use it in neurology, it was 1992 by Mr. Johnson, and he published this. And it's interesting because if you go to this publication, 1992, he was using a very small low power system, 15 watts, only 15, 1.5, but he already described most of what we are discussing today in 2018 with holmium YAG. I think many people forget in between 1992 and 2000, and then we rediscover what he already described. As you know, holmium YAG is the gold standard for endourology, and I'm talking about the upper tract, in terms of stones, in terms of urothelial tumor. We can treat stenosis, we can coagulate, and of course for the lower tract, we all know that we can do HOLEP with holmium. So holmium is very well known. But what is really holmium? How do we build a holmium YAG laser? So I will in a simple way, I will re-explain the anatomy of this kind of laser. So first you need a box, and we call this box a cavity, and it's completely opaque. We just have this box, we have two mirrors, so reflecting the light, okay? Two mirrors, but this one is perforated, and you have a hole, and it's possible to open or to close. Okay, so we have this cavity first. And then inside we put a lamp, and we call this a flash lamp. It could be, for example, a xenon light. You know the xenon light, that's the light we're using in laparoscopy and to illuminate. So you put a light inside, into the box. And then you take a very pure crystal, a special one. The name is YAG. It's a YAG crystal. It's yttrine, alumine, and grenat. Together, you produce this crystal, and you put the crystal into the cavity. And then, you need to take holmium.
holmium ions. You take some, and you put the holmium into the crystals. And we say that we dope the crystal with holmium. And then, when you activate the flash lamp with the normal light, with this kind of light, through the crystal, the mechanism is really complex, so I don't want to come back in too much details, but you produce a very special light with infrared, 2100 nanometer through the crystal, and the system, because of the mirror and because of the flash lamp, you amplificate this signal, and at the end you produce a lot of infrared light, exactly the same light. And when you have enough, it's possible to open the cavity. So all these lights that you produce with exactly the same wavelength will go outside the box. And that's what you can see there. The light is going outside. You put, at the end of the box, you put a laser, a surgical laser fiber. And as you know, we have different size, 200, 275, 265, you know all these different size. 550, this is the one we're using for the prostate, for example. And the light is going through this fiber. And at the end, you get the effect. So that's actually the anatomy of holmium YAG. This is what you produce. You produce a flash of light, 2100 nanometer. And since the mirror closes, you just produce like pulses of light. And that's what we have seen there. This is one pulse. So again, we produce this specific light, 2100 nanometer. We have already seen that this light is absorbed in water, but this is not really the maximum, because you see that the maximum peak of absorption is very close. It's 1940, but this one, holmium, is 2100. So in terms of peak of absorption, it's not perfect. We create this pulse of light. So if it's pulsed, it means that we can modulate the different pulses. And we can modulate according to 3 parameters. The first one is what we call the energy, if we are using low energy or high energy. The second possibility is to use low frequency or high frequency. What does it mean? It means per second you can produce few pulses per second, or you can produce plenty of pulses. That's what we call low or high frequency. You imagine that if you are producing high frequency, plenty of pulses per second, it's impossible to produce a lot of energy each time. You will have to accept to have plenty of pulses, but with low energy. It's like a compromise. The system, the cavity, cannot produce plenty of pulses and at the same time a lot of energy for each pulse. So you have to compromise this. The last parameters, we call it the pulse duration. What does it mean? It means that for each pulse, it's possible to be very short for the emission, or the emission time could be longer. So the energy is the same, but you need just more time to produce it. That's the 3 parameters. And because of these 3 parameters, and because in the last decades we evaluate which parameter is the best actually, if we want to dust, if we want to fragment, or popcorn, you know, this special technique, that's actually what we recommend in terms of setting. It's very important when you manipulate holmium laser to fix first the pulse duration. And then you proceed with the energy. And at the end, you fix frequency.
And as I said before, frequency is the number of pulses per second. So what does it mean for you? It means that if you want to go fast, you increase frequency. It's like an accelerator. If you want to go slow, because you want to be very precise, you decrease frequency, and then you go slow. But frequency doesn't change the effect. The effect, in terms of dusting fragmentation, it's due to the combination of pulse duration and energy. This is the effect. Dusting, popcorning, fragmentation. Frequency is only to accelerate or to go slow. So, very easy to remember. If you would like to have a very powerful system, and this is what we need actually when we would like to do HOLEP. As you know, we need a high power. With one single cavity, most of the time it's not possible to produce more than 20, 30 watts. So if you need 100, 120 watts, the only solution is to put few cavities. And for example, if you have 4 cavities and you connect all the cavities to the same surgical laser fiber, so you focus all them, then you will be able to produce much more power. But again, in terms of energy per pulse, it's the same. The only thing that you increase putting more cavities, this is the frequency. You get 20 hertz with this one, plus 20, plus 20, plus 20. At the end, you produce 80 hertz. So the energy level is the same. The pulse duration is the same. The only thing that you modulate is more frequency, meaning that you can go really, really, really fast. So this is the anatomy of holmium-YAG. So now let's talk about the anatomy of thulium fiber laser, which is completely different. If you want to understand and to use thulium fiber, you need to forget a little bit holmium. This is a complete different technology. Sometimes I said to my colleague, it's like if you would like to compare an Aston Martin V12 and you compare to a Ferrari V8. It's different. It's not the same technology. You cannot. But you can compare the performance. That's different. You have 2 different systems and you are looking maybe which one is the fastest one. Okay, that's the performance. But you cannot compare really the technology, they are different. So you need to think in this way when we are talking holmium is one technology, thulium fiber is different. Why is it different? Actually, to produce this thulium fiber, we don't need a cavity, we don't need mirror, we need a long fiber. It's a long because it's between 10 to 30 meters. In this fiber, inside, we have a very pure core. That's where the laser light will go. It's very, very thin. It's 10 to 30 micron inside. And then you are taking thulium ions and you put these thulium ions into the core. So that's like for holmium. We say that we will dope the core with thulium. To activate, we need something to flash, to produce the light initially. We are not using a xenolight, or like for holmium, we are using diodes, laser, just to produce the initial light. And we can put multiple diodes, connect to this fiber. When we activate this, we will activate the thulium into the fiber to produce now a different wavelength. We connect at the end of this
fiber, a surgical fiber, exactly the same concept than holmium. And laser light is going through the fiber to the stone or to the tissue. And this is what we call a thulium fiber laser. That's what you are able to produce, okay? Thulium fiber. What are the wavelengths? We produce 1940 nanometer. If you remember, holmium was somewhere. Thulium fiber produce a specific light, 1940 nanometers, and as you can see, it's exactly at the peak of absorption for water. So this is actually the best in terms of peak of absorption. Just to show you the comparison, if we compare holmium, that's the same time. We record in the same time. That's what you produce with holmium. That's what you produce with actually thulium fiber. So you see completely different technologies actually. Thulium fiber versus holmium. So you can imagine that using this technology, we will probably produce different effects on stones. We compare thulium and holmium, as we have seen before. It's also pulsed, like holmium. It means that we will have also to regulate the same parameter. It's a pulse. So we will have also to discuss energy, frequency, and pulse duration. Just before, for holmium, I was able to give you some recommendation because we evaluate. Today, I'm not able to tell you the best parameter actually to dust, to fragment, or to popcorn. We have to evaluate now this technology, not only in the lab, but of course in the real life. That's the difference. And again, that's probably my Aston Martin and my Ferrari. Huh? So you see, everything is different. Okay? So now let's talk about what we can do actually. First, we need to come back to what we do today in terms of stone treatments. What do we need? Why do we have limitation with holmium? With holmium technology, even we improve the settings actually, we are definitively blocked. We would like actually to go faster and we would like to produce thinner pieces. That's what we would like to do. But with holmium actually we are blocked. It takes some time and we are not able to produce only thin particles. And it's logical, because if you are thinking to improve the size of the fragments, I mean to produce thinner pieces, you need to spend much more time. And it's impossible. You cannot produce thinner pieces at the same time and save time. You need more time. So this is something opposite. And that's the main limitation about holmium today. To go thinner, what can we expect? What is the concept actually, if we would like to do something thinner? First, there's a question. What does it mean, thinner? You know, people, if you ask people and say, what is dust for you? What is the definition of the dust? Some people say less than 1 millimeter, this is dust. Some people say, no, less than 2, it's okay, it's acceptable, or less than 0.5. Nobody knows. And that's one of the problems actually. We have no idea about what we have to produce. We would like to produce, it would be a dream, of course, to produce something like that, because this is real dust. The dust, you know, and that's what, when you do this and say, this is the dust. And that's what we expect actually for the stone fragmentation. This is this. 63 micron for the particles. But where do we put the limits between fragments and dust? Actually, nobody knows. But that's what we would like to produce actually. So if we consider a stone today and we consider a laser fiber, let's say the regular one, 200 micron, you know how it works. Huh? We go with the fiber over the surface
and then we produce pieces from the stone. But at the end, even we do some popcorn, we still have some big pieces with holmium, and we are limited. And then we have to stop, and we say, okay, we accept. But if we consider actually maybe to use very small fiber, like let's say 100, if we take the same stone, in theory, we are supposed to produce plenty of small pieces. The problem is that if you're using a small fiber, yes, you are supposed to produce thinner pieces, but you will need much more time because you have more surface for this very small fiber. Look at the surface. If you are using a big fiber and you compare with a small one, you divide the diameter by 2, 200 versus 100, but in terms of surface, you divide the surface by 4. The diameter by 2, the surface by 4. So if you are using some energy, for example, let's say 200 millijoules, and you put 200 millijoules into the big fiber, the density of the light is much lower compared to the density of light in the small fiber. So if you want to reproduce exactly the same density of light, like this one, you see few photons into the fiber. If you would like to do the same into the small fiber, you have to divide the energy by 4. And then you reproduce exactly the same density. For this fiber, you are using 200 millijoules. For this one, you are using 50. You divide by 4 if you divide the fiber by 2. That's the concept, actually. Just to show you the different fibers available today, you see, that's exactly what we said before. This is actually the smallest one, 150, compared to the one that we are using for prostate. And then you understand, if you put the same energy inside, this is much more concentrated in the small one compared to the big one. But the surface you are working is much bigger with this one, and this one is much smaller. That's the view in front. So how can we go faster? If we decrease the size of the fiber with low energy, how can we go faster? There is only one solution to go faster. You need to increase a lot the frequency, at least by 4. And then you will compensate. And to go faster, you mean you have to multiply the frequency maybe by 5 or by 6. So the question is, today, that's what we would like. We are dreaming of this laser. It will be a laser with very, very high frequency, at least 300. We would like to be able to use very small fiber with very low energy to obtain the same density of the light. That's what we are looking for, actually. The question is, can we do that with holmium? Can we increase frequency to 300 using very small fiber, 100 micron, low energy? No. For the 3 questions, the answer is no, actually. We cannot do that, even we try to optimize. So holmium, is it the solution for the future? To be honest, I don't know. But if I'm looking for this concept I explained to you, holmium is not the solution. So we need to think about something different. And this is probably thulium fiber. Because thulium fiber, actually, it's possible to produce very high frequency, super high frequency, up to 2000 Hertz. It's possible to use very low energy, starting 50 millijoules. And it's also possible to use small fiber, 50 microns. For the millijoules, it's even possible to use 25, but for technical reason, it's maybe not efficient. 50, 75 millijoules is probably the minimum, probably. Just to show you some example with the thulium fiber, you have already seen today in real life the effects, but this is what
we produce exactly what we have seen today, this morning in the surgery, I would say. Okay? Really efficient. A huge frequency. We are using 1,000 pulses. 1,000 pulses per second. Remember, holmium, we are using 20, 30 hertz. It's completely different. But we are using very low energy, 50 millijoules. Completely different compared to holmium. So what do we know actually? We had the last weekend the World Congress of Endourology in Paris, and I must say that we had a lot of communications actually regarding this laser. And what do we know actually? Many things, of course coming from the lab. First, if we compare just one pulse of holmium compared to one pulse of thulium, thulium is all the time superior to holmium. We create, and you have seen, much more bubbles because we have much more frequency, high frequency compared to the low frequency of holmium. So it means that if we are able to produce much more frequency, much more pulses, we are supposed to be also much more efficient. The dusting efficiency, it was also demonstrated that when we are using the thulium fiber, we are all the time superior to holmium. Even you are using the MOSIS technology. MOSIS technology is maybe superior to the regular setting with holmium, but if you compare the MOSIS technology with holmium with thulium fiber is always superior. That's what we produce. It's an example with holmium YAG laser with the MOSIS, the volume of dust and the fragments compare to what you produce with the thulium fiber. Always superior to produce dust in terms of volume. Retropulsion, as you know, it's a problem. The stone is jumping in front of us all the time. Again, if you are using MOSIS, it was demonstrated that it was better than the regular setting for holmium. In fact, it seems that MOSIS technology is very comparable to holmium using long pulse. But if you're using thulium fiber, all the time thulium fiber is superior, producing less retropulsion than regular holmium or holmium with MOSIS. Safety distance. What is the safety distance for your endoscope? Can you damage the endoscope using thulium fiber? Again, when the fiber is 3 millimeters outside the endoscope, you never damage the endoscope. And as you know, 3 millimeters, that's when you see the fiber on the screen, you are 3 millimeters. So it means that if you see the fiber with the thulium, you are safe. You cannot damage the endoscope. So this is a very simple message. What is the initial experience with a large stone? Again, it seems that thulium fiber is much, much faster than holmium. And you have seen this morning a stone of 15 millimeters, 15 minutes to completely dust. And real dust, really thin particles. So we have plenty of evidence to demonstrate the superiority of thulium over holmium. You probably know that it was also demonstrated by Professor Martov that it was super efficient in combination with mini-perk. It's very interesting to know that you can also do mini-perk with thulium fiber in a very safe and very efficient way. It was also demonstrated, again by Professor Martov, that it was feasible to use it to treat urothelial tumor. So it's another benefit of this technology compared to holmium YAG. And again, in terms of producing dust, it was also mentioned that thulium fiber was superior to holmium again.
So if we summarize, actually, this technology, the first report actually clearly demonstrates that using this new technology, we are supposed to go faster, we are supposed to ablate much more stone for the same period of time, to produce low retropulsion, to produce better dusting in terms of quality of dust, it means the thinnest particles, and also to produce less fiber burn back. We damage less the fiber when we're using thulium fiber compared to holmium gel. So is it the future or not? I cannot tell you yes tonight, but I can just tell you that it's a super promising technology, actually. And I think that you can be very proud of that, because it's a new technology coming from Russia. Thank you for your attention. Thank you, Olivier. Следующая презентация у нас наши китайские друзья, урологи. Применение тулевого лазера при доброкачественной гиперплазии. Про что? Через мотор. Поменяй место. Последнее. Опять же, от наших китайских друзей. Удаление мышечной инвазивной опухоли мочевого пузыря с использованием тулевого лазера. Доктор Янг, я могу ошибиться, Гушенг. Yeah, please, 15 minutes, please. With you. 1 minute. Good evening, Chairman and everybody. Please take PPT, please. I'm from China, southern China, Guangdong province. 你好 means next exchange, please. Change English, please. Что нужно сделать? Okay. Please exchange. Что нужно сделать? What do you want? What do you want? What do you need? Exchange here. Change slides. Yeah, you need Yeah. in English or in Chinese here, in Russian here. Yeah. Yeah? Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. 1 minute, please. Sorry. Sorry. Это очень известный, понятный для нас язык. Да. Я бы тоже не разобрался, если честно. Yeah. 1 minute, please. Sorry. I'm sorry. This is my first time to Petersburg. I think we last vision. Thank you very much. It's okay. Next. Oh, here. Yeah, it's for you. For me. Beautiful city. Is my teacher, Professor Chen, Professor Wei. It's my group. The first time to Pittsburgh. It's me. Now, my speech is precise operation of thulium fiber laser assist non-muscle invasive blood cancer. You know, blood cancer is a common tumor in urology, threatening to the survival of patients' health. Clearly, blood cancer is divided into non-muscle invasive bladder cancer, MIBC, and muscle invasive blood cancer. MIBC accounts for 35% to 85% of blood tumor, and 70% of initial blood tumor. MIBC is superficial blood cancer, including TRS, TA, and T1. TURBT is not only an important diagnostical method, but also a major treatment for patients with MIBC. It is
it has long been considered the golden standard for treatment of MIBC. But, TURBT has some disadvantages, such as increased the risk of tumor spread and implant, affecting the pathological stage, blood perforation, bleeding, current conduction has potential risk for patients with cardiac pacemaker or stent implantation. Open surgery and TURBT is traditional surgery. Which method is a position method treatment for MIBC? I think a new type of surgical operation that reflects the precise resection concept is endoblock resection. There are some advantages, such as preservation of tumor integrate. Clear tissue level is good for create domination of a tumor stage. Laser block resection of blood tumor compared with conventional TURBT, there was no significant difference in operating time, but a tubulator nerve reflects blood perforation, blood initiation season, and the 2 years recurrence rate decreased in the laser group. Laser block resection of blood tumor indication is non-muscle invasive blood cancer and suspected material invasive blood tumor. Tubular fiber laser is 1,940 nanometer. It has low energy with high efficiency, precise dissection, rapid hemostasis. Its fiber laser has stable performance, long life, and durable for fiber. The vibration of and cutting efficiency of tubular laser is 5 times than green laser, 3.5 times than Hollywood laser, 2 times than tubular solid state laser. The tubular laser is 0.1 to 0.2 millimeter, is very sufficient. For MIBC, the TURBT or laser and block resection, just like vegetable. TURBT like cut vegetable to eat. But laser and block resection, just like dig vegetable, it is completely, it's integrated. See this table, this video. This is a right lateral tumor in the blood, is about 2 centimeters. The first, use the laser to make a cycle and cut a sufficient of the blood, no bleeding. The basis is integrate. Very safety, and cut the tumor and then take out in the cystoscopy. As you see, no bleeding is integrate. Just like a vegetable, can see the basis.
Another case is 55 years old. CT scans is small mass of the bladder. So, looking forward of the MIBC's future, I think precision resection is the main method. It is rapid as a rapid development of various transurethral laser surgery technology and safety improved significantly. The endoblock resection of MIBC may be possible replacing TURBT. Thank you very much. Thank you. Следующий доклад Алексея Георгиевича Мартова, и посвящен он хирургии мягких тканей с использованием тулевого лазерного волокна. Уважаемые коллеги, очень серьезная сейчас была презентация всех наших предшествующих ораторов, коллег, друзей по теории. Я остановлюсь на некоторых клинических случаях, которые вы, в общем, как урологи, все поймете. Начну я... Моя презентация должна быть вот здесь, да. На большой экран сделайте. Значит, у меня слайды переведены сразу. Единственный слайд будет дублированный, я покажу для наших гостей, для Оливье, для наших китайских друзей. Значит, хирургия мягких тканей с использованием тулевого лазера. Какие основные требования нам нужны для того, чтобы мы использовали лазер для хирургии мягких тканей? Это минимальные проникновения, которые позволяют нам не повреждать материал для гистологического исследования, поставить правильный диагноз, чтобы не было риска перфорации, чтобы не было нагревания сильного жидкости, которую мы используем при эндоскопии, и чтобы эта опухоль была быстро удалена. Это основные вещи, которые нам нужны для того, чтобы лазер был хорош для хирургии мягких тканей. Такой лазер у нас сегодня есть. Значит, клинический пример. Начну с опухолей верхних мочевых путей. Пациентка, уротериальная карцинома левой почки, неоднократные рецидивы рака мочевого пузыря. Мы нашли эту опухоль. Так она выглядит. Это ригидная уротеропилоскопия с использованием SPICE-технологии. Сегодня это называется уже чуть-чуть по-другому, потому что слово SPICE не нравится компании и производителю. Называется Image One S. Вот такая уротериальная карцинома. Здесь различные режимы просмотра. Ну, собственно, вот так происходит, посмотрите, вот так происходит работа с этой уротериальной карциномой с помощью тулевого лазера. Очень тонкое, очень корректное выпаривание. Здесь я применил довольно большую мощность, 1 джоуль 20 Гц, всего 20 Ватт. Но за довольно короткое время, учитывая, что опухоль относительно большая, удается эту опухоль полностью выпарить. И учитывая, что я применил большую в данном случае мощность, да, мы применяем вот такую технику, мы удаляем вот эти сожженные ткани с помощью биопсийных щипцов, корзинок, и после этого еще и берем биопсию из основания опухоли. Следующий больной, посмотрите, это уже гибкая фиброуротеропилоскопия. Ну, абсолютные челленджи в нашей работе, да, это узкоспектровая диагностика. Больной единственной левой почкой, уротерокутаноостомия, левая почка удалена, правая почка удалена с последующей радикальной цистэктомией по поводу приведенных данных. Уротерокутаностома. Так выглядит эта уротериальная карцинома. Рентгенологические картины возможности использования гибкой нефроскопии. И вот посмотрите, 0,5 джоулей, уже 20 Гц, 10 Ватт. Гораздо более тонкое выпаривание, более аккуратное, потому что опухоль не такая большая, она поверхностная, распространенная. Но здесь показаны, в общем, все возможности применения тулевого лазера уже с гибкой фиброскопией. Если ригидной вы можете себе позволить взять и 400 микрон, и 600 микрон, гибкая только 200. И вот так вот эффективно вы выпариваете эту опухоль. Вот здесь показаны различные режимы работы.
И все те теоретические предпосылки, о которых говорил Григорий Борисович, профессор Лидия Траксер, наш китайский уролог, вот здесь они вот, в общем-то, отражены. Вы видите, что это действительно реально, безопасно, и вы можете этим работать. Еще более такой сложный челлендж, единственная почка, нефректомия, резекция правого мочеточника по поводу уретральной кальциномы, и мы оказались в ситуации, несколько туров по поводу рецидивного ракового мочевого пузыря, мы оказались в ситуации, когда вот мы не можем пройти вот такой извитой мочеточник, да, вот такая вот ситуация, невозможно пройти. Мы хотели сделать это снизу, потому что перкутанная операция, она имеет больше ограничений, да, и собственно, выполнили перкутанную операцию, но учитывая, что это 4 сантиметра, мы выполнили через кожный доступ, использовали перкутанный нефроскоп. Вот доказательство того, что пройти нельзя снизу. Вот, нельзя пройти снизу. И пришлось нам выполнить операцию вот такую. С небольшой видеофрагмент мы применили комбинированное воздействие электрохирургическое для того, чтобы убрать основную массу опухоли, потому что выпаривание заняло бы очень длительное время, и поэтому мы применили в положении сидя перкутанную операцию, то есть сразу же, не переворачиваясь, выполнили перкутанный доступ и вот выполнили, как это называется, дебалкинг, то есть удаление основной части опухоли с помощью электрохирургии. Вы видите, довольно большие фрагменты возможны для гистологии, но с основанием электрохирургически работать не очень правильно. Это менее контролируемый способ удаления тканей, и поэтому после удаления основного фрагмента опухоли, вы видите, она реально довольно большая, да, мы, в общем, выполняли уже работу с помощью вот фибролаконного тулевого лазера. Я позволил себе немножечко здесь, показать некие там трудности, что это, в общем, довольно такая, сами понимаете, операция на единственной почке, абсолютно безвыходное положение у пациента. И вот работа с тулием, посмотрите. Вот это мы работаем с тулием, да, это отсев небольшой, производится его выпаривание, аблация. Да, но самое интересное будет сейчас, я объясню, покажу, на что обратить внимание, это основание опухоли. Да, сами понимаете, петлей здесь работать, это будет сразу же отверстие, дырка, что очень нехорошо. Да. Вот посмотрите возможности лазера. Это, в принципе, вот выпаривание, которое вы видели там, в предшествующих фрагментах. Самое интересное я сейчас покажу. То есть с помощью этого лазера настолько 0,2 мм проникновения вы выпариваете слизистый, контролируете подслизистый слой, мышечный слой и останавливаетесь на адвентиции, которая покрывает лоханку снаружи. Здесь частота 10 Гц, 1 джоуль, 10 Ватт. Сейчас я вам покажу это место. Вы сами все увидите. Мы, честно говоря, когда мы работали, мы были поражены возможностью, которая есть у нас сейчас в руках. Вот, сейчас такой немножечко. Посмотрите, вот она, нетронутая адвентиция. Вот она. Понимаете? Вот такие возможности сегодня есть. Это ложа удаленной опухоли. Сделали нефроскопию, фибронефроскопию. Видите, здесь еще КВ-фильтр стоит, то есть пациент абсолютно не подарок. Сделали фиброскопию контрольную, осмотрели весь уротелий для того, чтобы нам выполнить вмешательство у пациента с единственной почкой с максимально возможной степенью достоверности, диагностики и так далее. Выполнили перкутанную нефроскопию, фибронефроскопию, осмотрели мочеточник, все чашечки, естественно, и закончили операцию нефростомии. Так, это у нас опухоли верхних мочевых путей. Структура мочеточника. Короткий случай, маленький. Политано Литбетер, Николай Алексеевич Лопаткин справа, уретероцистоанастоноз, гистерэктомия. Вот такая ситуация у нас получилась с мочеточником. Вот такую операцию мы выполнили. Прошу обратить внимание не на возможности минимально контролируемой диссекции тканей с помощью этого лазера. Вот такая структура, в общем. Большой не подарок, обычной струной, конечно, мы никуда не прошли. Нам помогла
замечательные, так сказать, струны, которые мы называем полосатик. В нашей практике они, в общем, сейчас делаются некоторыми компаниями. Она контролируема, она имеет такой торг хороший, то есть вы можете работать, вы понимаете, что вы можете проникать. Обошли структуры, вот посмотрите. Посмотрите, как выполняется инцизия. То есть, сами понимаете, воздействие лазера на струну, сразу струна, так сказать, она поломается. И вот мы выполняем контролируемую инцизию этой структуры, 1 джоуль 10 Гц, всего 10 Ватт, потому что это рубцовая ткань. Особо никакого чаринга тоже, видите, нету, потому что это рубец. Это рубец. Если бы это была там не такая рубцовая, я, может быть, ее поменьше бы мы взяли возможности. Ну, собственно, рассечение, и сейчас, так сказать, мы пойдем в мочеточник и пойдем дальше. Вот видите, уже мочеточник появляется. Ну, собственно, все, мочеточник, все остальное дальше по обычному плану. Так, такая тоже довольно интересная ситуация. Полная облитерация мочеточника. Выполняется реканализация тулевым лазером с помощью ригидной уретероскопии на свет уретеропиелоскопа. Уретеропиелоскоп сверху подведен к структуре. Вот такое устье мочеточника. Провести ничего не удается. Вот такая девиация, далеко все, почти непредсказуемо. Идем дальше. Значит, зашли до облитерации. При этом с помощью того, что мы на основном доступе гасим свет и включаем, идем на фиброуретеропиелоскоп. Вот такая, видите, вот такой диастаз. Ищем фиброуретеропиелоскоп, ищем, появляется какое-то свечение, так сказать, удается сопоставить края и идем на свет. И вот так вот это выглядит в окончательном варианте. 1 джоуль 10 Гц 10 Ватт. Вот у нас появляется свет. Вот выключен свет в уретеропиелоскопе. Это свет фиброуретеропиелоскопа. В ригидном все уже концы практически. Вот мы видим сейчас элемент эндоскопа. И проводим струнопроводник. Ну а все остальное по плану, по технике реканализации мочеточника. Все. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо, Алексей Георгиевич. И следующий доклад наших китайских гостей. Применение тулевого лазера при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Назовите имя. Здесь, вот есть. Джинг Явенг. Все правильно. Thank you very much. It's really a very honor to be here to share my presentation and communicate with you. As you know, in China, the last presentation person always the most important person, but obviously I'm not. My name is Yifeng Jin from Shanghai, China. The first people's hospital affiliated to Shanghai Jiaotong University, and I'm a urologist. So today my topic is precise application of the thulium laser in BPH treatment. So as we all know, for the surgical treatment of BPH, we have lots of choices. At least in China, I don't know the situation in Russia, but in China we have thulium laser, holm laser, green laser, red laser, plasma electrode, and so on. And also, we can choose enucleation, vaporization, or resection. So which method we should choose for a person, for a patient, and
yeah, there are still a gold standard for the treatment of BPH. Yes, TURP still a gold standard for the treatment of BPH because, you know, the lasers, all kinds of different lasers is more and more widely used. So today, my topic is thulium laser. I call it the flexible tool in prostate surgery because thulium has its own characteristics like the low energy with high efficiency and the precise cutting and the rapid hemostasis. And due to the above characteristics, so can you change the Russian here? I just need the, so can you change the Russian here? I don't need the English. Maybe so the, yeah, Russian here. Yeah. Российский. So due to the above characteristics of thulium laser, we can treat the BPH with thulium laser by position, resection, or enucleation. And also, with the thulium laser, we can deal with several conditions in the operation proceeding, like the urethral stricture or bladder tumor. So in our department, we use thulium laser from 2004, and up to now, we have performed more than 4,000 cases for the treatment of BPH. And also, we published more than 20 articles about the thulium laser, include a paper in European Urology. So my title is Precise Application. What does it mean? Actually, it includes two meanings. The first is more precise in soft tissue cutting, and more important is the second. According to the different conditions of patients, the operation mode is more precise. Just go ahead. How can I use? Yeah, thank you. So for the elderly and high-risk patients, which means a patient is more than 80 years old and he is combined with the serious heart disease or pulmonary dysfunction, which is high risk of anesthesia, we always recommend use a resection with thulium laser because due to the high hemostasis efficiency and the high powerful of cutting tissue, we can quickly to use a passage of the urinary. So, and also you can see during the procedures, we can always keep the very, very clear vision. So it's very important for our operation. And so you see, so this is the middle lobe. It's very powerful and it's very clear. So for the elderly person, we always use the resection because we don't need to remove all of the hyperplasia tissue. So that's enough for an elderly person. Yeah. So it's a very powerful cutting efficiency. We don't need to stop the operation to bleed, almost no bleeding. So, and it is very easy for a new doctor to study this proceeding. The study curve is much shorter than the enucleation.
and we don't need the modulator, just use the laser, it's enough. Okay, this is a resection. And for the large, let me see. Yeah, say for the large volume of prostate, we can use the enucleation with modulator, because with the modulator, we can shorten the operating time. The large volume prostate, I mean the volume is more than 80 milliliter. Could you please just open this video, the right side video? Can you open both video? No. Okay, just the left side, please. So because due to the incorrect information, I prepared my presentation for 30 minutes. Maybe I doubled my show time, so I need go over faster my slides later because it is not so early. So you moved me. It's very late. So this is a surgical capsule. This is a surgical capsule. Yeah. Because the laser have a very powerful hemostasis efficiency, so I use a zoom laser to do the enucleation. It's very safe, and it has very high efficiency. But for this prostate, it is a little bit large, so we think the modulator is necessary. So the mucosal bleeding is a little bit hard to stop at sometimes. It's not like the soft tissue bleeding. Yeah, okay, the right side video, please. Actually, this is a resection video, and for the large volume prostate, we can also use the resection, especially in the elderly and high-risk person. Yeah, so the solar laser always keeps the very good vision. It's very important, especially for the new doctor. So it is different from the green laser. Green, as we all know, green laser is simply just vaporization. But for solar laser, it can cutting the tissue pieces, and we can use this tissue to do the pathological diagnosis. But for green laser, no way. So this is the resection is our basic training for our doctors. Okay, we'll go to the next slide. Okay, for the middle volume prostate, we always use the enucleation and without modulator, because as we all know, there are always some potential complications with the modulator, like the injury of the bladder. So if
if the patient's prostate the volume is not more than 6 milliliter, we always use inoculation and just cut the tissue piece and pieces with the laser, just without mosulator. So to avoid some injury to the bladder. But in terms of HOLIP, you cannot do this. You have to use the mosulator. Okay, for the small prostate, like this prostate, according to the guideline of EAU, vaporization or resection is recommended to the small prostate. But as we all know, one of the very, very trouble complications of the small prostate is the bad neck contract. So we use inoculation to keep the integrity of the bad neck and thus to avoid the BNC. It's very important. So we have actually one paper have been accepted by the World Journal of Urology. It is reported by us. It is reported by, we compared the resection and inoculation to treatment the small volume prostate with thulium laser. Actually, our results is inoculation will reduce the inflammation of BNC. Just as here. So this is mucosa. We just cut the mucosa, not the surgical capsule, to avoid the thermal damage. So we think this method can reduce the BNC. Okay, so our conclusion is the gold standard for the treatment of BPH is no standard. We should use a precise operation for a person, like you can use a vaporization, a resection, or inoculation. Not all the people it is suitable for the inoculation, we think. So it is very important for a real person to assess a person's situation. If it is an elderly person, a high-risk person, and it is you use the mosulator or not. So, so due to the time limitation, this is the protocol of our reception. I just go it fast because it's really no. Just go it. I don't think it's time. Yeah. So, oh, sorry. So, sorry. Oh, sorry. This is my tutor, our director of our urologic center. What's the matter? Oh. Okay. He did the operation demonstration. I don't know what's the matter. Sorry. It's okay. Yeah. You're not switching version. You're not controlling the Russian version. You're controlling the English version. Okay. So which one do you want to play the But I didn't touch this. No. После 8-го шага, 9. The last three, maybe I think the 20s. But we understand. 20th? Okay. Yeah, so this is my tutor, and also he is the director of our urologic center. He did the operation demonstration on the 26th WCE and also in 30th SIEO. And he is invited He is also invited by the Paris Hospital and Basel Hospital of Switzerland to
choose the thulium. French And, urologist. so this is our, this is the Basel Hospital. And this is our team of our urologic center. And this is our team of the prostate department. And this is Dr. Han, our director of the prostate department. And this is me. Okay. Thank you very much. Thank you. Уважаемые коллеги, мы, в общем, завершили нашу программу. Если есть какие-то вопросы, вы можете, пожалуйста, или вслух, или в кулуарах их задать. Но я хочу поблагодарить компанию IPG Medical и Aeropolis, которые организовали этот симпозиум. И мы, в общем, посмотрели все возможные способы применения нового лазера, который родился в России и сейчас распространяется по всему миру. И наши урологи довольно широко его изучают и применяют вместе с такими гигантами, как Оливье Траксер и другими урологами. Михайлович и медицинский университет Сеченовский сотрудничает и с немецкими урологами, и работали мы вместе с Андресом Гроссом. Поэтому это очень хорошее начинание. И большое спасибо компании за то, что мы реально сегодня имеем продукцию высочайшего мирового класса. К сожалению, мы не так много имеем такой медицинской продукции. И это очень отрадно, что в наших руках именно у урологов появилась такая машина, которая, в общем, ждет большое и светлое будущее. Спасибо большое. Алексей Георгиевич, я хочу добавить, что клиника урологическая Первого медицинского Московского университета имеет 3-летний опыт использования тулево-волоконного лазера при нефролитиазе, при гиперплазии, при структурах уретры, при структурах мочеточника, при опухоли мочевого пузыря. Кроме того, в клинике создана экспериментальная лаборатория, которая совместно с физиками занимается вопросами выработки параметров действия тулево-волоконного лазера для того, чтобы более эффективно и, как сказал профессор Траксер, быстрее избавить пациента от имеющегося заболевания. Поэтому опыт у нас достаточно большой. Этот опыт представлен на всех известных в последнее время международных конгрессах, где тоже он принят, наш опыт, приняты наши данные, отпечатаны в крупных международных изданиях, таких как Journal of Urology, Journal of Эндоурологии, во многих европейских журналах, достаточно хорошо известных, вы можете с этим познакомиться. Поэтому на сегодняшний день, на наш взгляд, этот вид лазера наиболее эффективен и наиболее часто должен быть использован в урологической практике. Благодарю вас за внимание. Сейчас сделаем. Спасибо большое всем. До встречи. Thank you very much.